Alguna vez días preguntado por qué hay hogares en los que apenas entras, así respira paz, mientras que en otros aunque no falte nada material, el aire parece pesado, tenso, cansado? No es solo una sensación. No es casualidad. Why no es suerte. Hay algo invisible que viene construyendo la atmósfera de un hogar día tras día, palabra tras palabra. Algo tan cotidiano que casi nunca lo cuestionamos. Algo que usamos sin pensar, pero que deja huella profunda. Ese algo es el lenguaje. Las palabras que se repiten dentro de una casa no se pierden en el aire. No se evaporan. No mueren. Se quedan. Se depositan lentamente en el corazón de quienes las escuchan. Y con el tiempo, forman la manera de pensar, de sentir, de creer y de esperar. Por eso hay hogares donde se habla poco de Dios, pero se vive con confianza. Y otros donde se lo nombra mucho, pero se respira de esperanza. Esto no es magia. No es superstición. Es una verdad profundamente humana y profundamente espiritual que comprendió con claridad Santa Teresa de Jesús. Las palabras forman el mundo interior. Ella sabía que el enemigo del alma no necesita destruir un hogar de golpe. No necesita grandes pecados ni grandes escándalos. Le basta con pequeñas gritas. Fisuras casi imperceptibles. Frases aparentemente inocentes, repetidas una y otra vez sin cuidado. Una palabra dicha con indiferencia. Una frase pronunciada desde el cansancio. Una expresión que parece realista, pero que en el fondo apaga la esperanza. Y poco a poco, algo empieza a secarse por dentro. Santa Teresa enseñaba que el mal entra con más facilidad por las rendijas pequeñas que por las puertas abiertas. Y muchas de esas rendijas están en nuestro lenguaje cotidiano. No en lo que decimos una vez, sino en lo que repetimos. No en lo que se escapa un día difícil, sino en lo que se vuelve habitual. Porque las palabras repetidas se convierten en pensamientos. Los pensamientos repetidos se convierten en actitudes. Y las actitudes repetidas, moldean el alma. Un hogar donde se habla con indiferencia, aprende a vivir con indiferencia. Un hogar donde se habla sin esperanza, aprende a no esperar nada. Un hogar donde se justifica todo, deja de creer en la conversión. Un hogar donde no se perdona, se convierte en una prisión silenciosa. Santa Teresa no sonaba con hogares perfectos. Ella sabía que toda familia tiene conflictos, heridas, errores, cansancio. Pero insiste en algo esencial. Un hogar cristiano es un hogar vigilante. Vigilante no porque tenga miedo, sino porque sueda el corazón. Y quien sueda el corazón, sueda las palabras. Por eso, antes de hablar de grandes cambios, ella invitaba algo mucho más sencillo y mucho más exigente. Examinar lo que decimos cada día en casa. No para condenarnos. No para llenarnos de culpa. Sino para reconocer que palabras están sembrando vida. Y quales, sin darnos cuenta, están sembrando sequedad. Tal vez hoy no veas consecuencias. Tal vez todo parece normal. Pero las semillas no germinan de inmediato. Primero crecen bajo tierra. La pregunta no es si tus palabras tienen efecto. La pregunta es, ¿qué están formando dentro de tu hogar y dentro de tu alma? En los próximos capítulos vamos a mirar de frente algunas expresiones muy comunes. Frases que parecen inofensivas. Frases que muchos repiten sin mala intención. Pero que, según Santa Teresa, pueden convertirse en verdaderos venenos espirituales si de un crecer. No porque son palabras prohibidas. Sino porque expresan actitudes que, cuando se arraigan, apagan la fe, debilitan la esperanza y enfrían el amor. Si el escucharlas te reconoces no te alarmes. El primer paso hacia la sanación siempre es la conciencia. Respira. Escucha. Y permite que la luz entre, incluso si revela rincones que habías evitado mirar. Porque cuando cuidamos nuestras palabras, empezamos a cuidar nuestra alma. Antes de hablar de las expresiones concretas que pueden dañar un hogar, es necesario detenernos en algo fundamental. Algo que muchas veces se pasa por alto porque no se ve, no se mide y no hace ruido. Pero que actúa silenciosamente todos los días. El lenguaje no es mágico, pero es formativo.
Las palabras no cambian la realidad por sí solas. No transforman las circunstancias de manera automática. Pero sí transforman la manera en que habitamos esa realidad. Y eso lo cambia todo. Santa Teresa de Jesús comprendía con una lucidez impresionante que el ser humano no vive solo de hechos, sino de significados. No reaccionamos únicamente a lo que nos sucede, sino a cómo lo interpretamos. Y esas interpretations nacen casi siempre del lenguaje interior y exterior que usamos. Por eso ella insiste tanto en cuidar las palabras. No por rigidez. No por perfeccionismo. Sino porque sabía que el lenguaje crea clima interior. Piensa en esto por un momento. Cuando una frase se repite una y otra vez en tu casa, ¿qué sucede? Al principio parece solo una expresión. Luego así vuelve una forma de pensar. Después, una actitud casi automática. Y finalmente, una manera de ser. Las palabras repetidas así convierten en pensamientos. Los pensamientos repetidos así convierten en hábitos. Los hábitos sostenidos en el tiempo forman el corazón. Este preciso y es lento. Casi imperceptible. Pero profundamente real. Por eso hay personas que no recuerdan cuando perdieron la esperanza. Simplemente un día se dieron cuenta de que ya no esperaban nada. No recuerdan cuando dejaron de confiar. Solo saben que ahora viven a la defensiva. No recuerdan cuando así cerraron el cambio. Solo saben que dicen, yo soy así. Nada de eso ocurrió de golpe. Ocurrió palabra a palabra. Santa Teresa decía que el alma es como un jardín. Y el lenguaje es la semilla. No todas las semillas brotan de inmediato, pero todas trabajan la tierra. Algunas semillas producen flores. Otras producen espinas. Un hogar donde se repiten palabras de confianza, aunque haya problemas, aprende a mirar la vida con esperanza. Un hogar donde se repiten palabras de resignación, aunque haya fe declarada, aprende a rendirse por dentro. Y aquí hay algo muy importante que debemos comprender. No se trata de hablar bonito. No se trata de negar el dolor. No se trata de fingir que todo está bien. Santa Teresa no enseñaba una espiritualidad ingenua. Ella conoce el sufrimiento, la enfermedad, la incomprensión, el abandono, la sequedad espiritual. Pero también sabía distinguir entre nombrar el dolor y hablar desde la de esperanza. Puedes decir, esto me duele. Sin decir, Dios no se preocupa. Puedes decir, esto es difícil. Sin decir, no hay salida. Puedes reconocer un defecto. Sin justificarlo como algo definitivo. La diferencia está en dejar siempre abierta una puerta a la gracia. El problema no es expresar cansancio. El problema es cuando el cansancio se convierte en una narrativa permanente. Cuando las palabras que usamos empiezan a enseñar en nuestra alma que no vale la pena esperar, luchar, cambiar o confiar. Santa Teresa entendía que el corazón humano aprende por repetición. Aprende lo que oye. Aprende lo que dice. Aprende lo que así permite pensar sin corregir. Por eso advierte que algunas expresiones cotidianas, aunque parezcan inofensivas, pueden convertirse en verdaderos sabotajes espirituales cuando se vuelven habituales. No porque Dios se ofenda por una frase, sino porque nosotros nos formamos a través de ella. Un hogar santo no es un hogar sin conflictos. Es un hogar donde las palabras no cierran caminos, sino que los mantienen abiertos. Donde incluso en la queda, sigo creyendo en la posibilidad de levantarse. Donde incluso en la noche, sigo hablando como quien espera al amanecer. En los próximos capítulos vamos a mirar 5 expresiones muy comunes. 5 formas de hablar que muchas personas usan sin mala intención. Pero que, según Santa Teresa, pueden sacar lentamente la tierra donde la gracia quiere crecer. Si alguna de ellas está presente en tu hogar, no te asustes. La conciencia no es condena. Es comienzo. Porque cuando el lenguaje cambia, el corazón empieza a cambiar también. Hay frases que parecen pequeñas. Tan pequeñas que pasan desapercibidas. Tan comunes que nadie las cuestiona. Pero precisamente por eso, son peligrosas. La primera de ellas es esta. No importa. ¿Cuántas veces la has dicho? Tal vez cuando alguien olvidó algo.
Tal vez cuando he descuido la oración. Tal vez cuando hubo una falta de caridad. Tal vez cuando tú mismo fallaste y quisiste aliviar la culpa. No importa, dices. Y suena comprensivo. Suena flexible. Suena incluso humilde. Pero Santa Teresa de Jesús diría algo muy distinto. Todo importa cuando se vive en la presencia de Dios. Ella enseñaba que no existen actos espiritualmente insignificantes. Que lo pequeño forma el alma mucho más que las grandes resoluciones que nunca se cumplen. Que lo cotidiano es el lugar donde se juega la santidad. Decker, no importa, de manera habitual no es solo una frase. Es una actitud interior. Poco a poco ensina el corazón a bajar sus expectativas. A conformarse. A dejar de aspirar. No importa si hoy no ris. No importa si reacción mal. No importa si vuelvo a caer en lo mismo. No importa si no crezco. Y sin darnos cuenta, nace la indiferencia. Indiferencia ante el pecado porque no importa. Indiferencia ante la verdad porque no importa. Indiferencia ante la conciencia porque no importa. Indiferencia ante Dios, porque no importa. Un hogar donde esta frase se repite con frecuencia se vuelve un hogar donde nada se toma realmente en serios. Y cuando Dios deja de ser tomado en serios, la vida espiritual comienza a marchitarse. Santa Teresa insiste en esto con fuerza. Backhand index pointing right lo pequeño sostén lo grande. Una oración breve hecha con fidelidad. Una palabra amable cuando estás cansado. Un acto de paciencia que nadie ve. Un perdón ofrecido en silencio. Todo eso importa. Tiene peso eterno. Cada vez que dices no importa, lo estás enseñando a tu alma que no vale la pena esforzarse. Que no vale la pena crecer. Que no vale la pena aspirar a la santidad. La actitud contraria transforma por completo el hogar. Todo importa para Dios. Cuando empiezas a vivir así, incluso lo más sencillo es lleno de sentido. Y la mediocridad espiritual pierde su poder. Ahora pasemos a la segunda expresión. Más dolorosa. Más profunda. Y mucho más destructiva. Dios no se preocupa. Tal vez no lo dices exactamente con esas palabras. Pero, ¿cuántas veces lo has pensado? Cuando rezas y no ves respuesta. Cuando el sufrimiento se prolonga. Cuando la injusticia parece triunfar. Cuando el silencio de Dios se hace pesado. Si a Dios realmente lo importara, esto no estaría pasando. Esta frase, dicha o pensada, es uno de los venenos más fuertes para el alma. No es humildad. No es realismo. Es desesperación espiritual disfrazada. Santa Teresa conoce bien esta tentación. Vivió largos periodos de sequedad espiritual. Sufrió enfermedades constantes. Fue incomprendida, criticada, atacada. Hubo momentos en los que Dios parecía lejano. Silencioso. Ausente. Pero ella aprendió algo fundamental. El silencio de Dios no es indiferencia. Muchas veces es una atención más profunda. Una manera de purificar el amor. De enseñarnos a confiar sin sentir. A amar sin ver. Cuando en un hogar se habla como si Dios no se preocupa, ocurre algo grave. Se instala la desconfianza. La oración se vuelve mecánica. La fe se enfría. La esperanza se debilita. Los niños crecen con una imagen distorsionada de Dios. Un Dios lejano. Un Dios frío. Un Dios que crió el mundo y luego se desentendió. Y los adultos dejan de esperar. ¿Por qué? ¿Para qué esperar si Dios no está atento? Santa Teresa advertía con claridad. Un alma que deja de creer que Dios se preocupa, deja de amar. Y un alma que deja de amar, se endurece. La verdad es exactamente la contraria. Dios se preocupa infinitamente. Incluso cuando cala. Especialmente cuando cala. Él ve lo que tú no ves. Sostiene lo que tú sientes que sí. Actúa de maneras que tu mente no puede comprender. Que no intervenga como tú quieres no significa que no esté actuando. A veces permite el silencio para profundizar la fe. A veces permite la cruz para purificar el amor. Pero nunca es indiferente. Un hogar que decide no pronunciar esta frase, y en su lugar dice: Dios tiene un plan que no comprendo pero confío en él.
Es un hogar que protege la esperanza incluso en la oscuridad. Y mientras la esperanza viva, Dios tiene espacio para obrar. Hay una frase que suena honesta, incluso humilde, pero que en realidad es una de las más peligrosas para la vida espiritual. Así soy yo. La decimos casi sin pensar, como una explicación, como una defensa, como un punto final. Soy impatient, así soy yo. Soy duro, así soy yo. Me enojo fácilmente, así soy yo. Guardo rencor, así soy yo. Parece una simple descripción de la personalidad. Pero Santa Teresa de Jesús la habría reconocido de inmediato como lo que realmente es. Una renuncia silenciosa a la conversión. Porque cuando dices, así soy yo, no estás describiendo una etapa. Estás declarando un límite. Estás diciendo, aunque no lo formules así, no voy a cambiar. No voy a crecer. La gracia no tiene nada que hacer aquí. Y eso es muy serioso. Santa Teresa enseñaba que la humildad verdadera nunca justifica los defectos. La humildad no dice, soy así y aceptame. La humildad dice, soy así, y necesito la gracia de Dios. Hay una diferencia enorme. Cuando usas esta frase para justificar la ira, la impaciencia, el orgullo o la falta de caridad, ocurre algo muy sutil pero muy dañino. Confundes tu identidad con tus heridas. Empiezas a creer que tus defectos son parte esencial de ti, que están tan arraigados que no pueden ser transformados, que forman parte de tu yo verdadero. Pero eso no es cierto. Tu verdadera identidad no es tu pecado. No es tu herida. No es tu mal hábito. Tu verdadera identidad es ser hijo de Dios. Creado a su imagen. Llamado a la santidad. Destinado a ser transformado. Los defectos son heridas. Son cicatrices. Son deformations del amor. Pero no eres tú. Santa Teresa repetía una y otra vez a las almas que dirigía. Dios no ha terminado contigo. Cada vez que dices, así soy yo para cerrar una conversación, para evitar pedir perdón, para no revisar una actitud, estás poniendo un muro entre tu alma y el Espíritu Santo. Y cuando ese muro se levanta dentro de un hogar, las consecuencias son profundas. Los temperamentos quedan sin control porque, así es papa. Las palabras hirientes se normalizan porque, así es mama. Las disculpas desaparecen porque, yo soy así y el que no le gusta que así aguante. El crecimiento así detiene. La gracia así bloquea. Y lo que podría ser un lugar de transformación mutua así convierte en un espacio rígido, donde nadie cambia y nadie espera que el otro cambie. Un hogar así vuelve un museo de caracteres petrificados. Todo está definido. Todo está cerrado. Nada se mueve. Santa Teresa veía este patrón con claridad y siempre decía lo mismo. No te declares acabado cuando Dios sigue trabajando en ti. La actitud que ella proponía es radicalmente distinta. En lugar de decir, así soy yo, decía, así soy ahora. Pero Dios no ha terminado conmigo. Esta pequeña diferencia lo cambia todo. Reconoce la realidad presente sin quedarse atrapado en ella. Admite los defectos sin justificarlos. Y sobre todo mantiene abierta la puerta a la gracia. Cuando esta mentalidad entra en un hogar, el ambiente cambia. Los errores se reconocen. Las disculpas vuelven a existir. La paciencia crece. La misericordia se hace posible. Cada miembro entiende que la santidad no es un estado alcanzado de una vez, sino un camino recorrido día a día, con caídas y levantadas, pero siempre orientado hacia Dios. Un hogar donde nadie se declara terminado. Es un hogar donde la esperanza sigue respirando. Y mientras haya esperanza de cambio, la gracia siempre encuentra por donde entrar. Hay palabras que pesan. Pero hay palabras que encadenan. Una de ellas es esta. No puedo perdonar eso. A veces se dice en voz alta. Otras veces se guarda en silencio. Pero cuando se instala en el corazón, lo vie cerrando poco a poco. Tal vez la herida fue profunda. Tal vez hubo traición. Tal vez la injusticia fue real. Tal vez el dolor todavía arde cuando lo recuerdas. Y entonces cada vez que ese recuerdo vuelve,
algo dentro de ti y enduris y repite. No puedo perdonar eso. Santa Teresa de Jesús no negaba el peso del dolor humano. Ella misma fue incomprendida, criticada, traicionada por personas en quienes confiaba. Conoce la herida que deja la deslealtad. Sabía lo que es llorar en silencio. Pero también sabía algo esencial. La falta de perdón no encadena al otro, te encadena a ti. El rencor permite protección, pero entrega prisión. Permite justicia, pero roba la paz. Permite fuerza, pero endurece el corazón. Santa Teresa usaba una imagen muy clara. Guarda rencor es como beber veneno esperando que el otro muera. Mientras tanto, el alma se va debilitando por dentro. Cuando esta frase se repite dentro de un hogar, la atmósfera cambia. No hace falta que se hable del conflicto todo el tiempo. Se siente. Hay tensión. Hay frialdad. Hay silencios cargados. Hay palabras que ya no se dicen. Y los niños lo perciben. Aprenden que hay ofensas imperdonables. Que algunos errores no merecen segunda oportunidad. Que el rencor puede durar años. Y sin darse cuenta, lo incorporan como algo normal. Un hogar sin perdón se vuelve espiritualmente pesado. La oración pierde fuerza. La gracia encuentra resistencia. ¿Por qué? ¿Cómo puede habitar plenamente la misericordia de Dios donde no se practica la misericordia humana? Santa Teresa era muy clara en esto. Un hogar sin perdón es un hogar sin libertad. Pero aquí hay algo muy importante que ella enseñaba y que muchos no comprenden. Perdonar no es sentir. No tienes que sentir ganas de perdonar. No tienes que olvidar lo ocurrido. No tienes que negar el daño. El perdón es un acto de la voluntad. Es decidir, muchas veces sin emoción, solta la deuda. Es decir, no voy a seguir juzgando. Es liberar al otro, para poder liberar tú. Y ese acto rara vez ocurre una sola vez. Santa Teresa decía que muchas veces hay que perdonar 100 veces la misma herida. Cada vez que el recuerdo vuelve. Cada vez que el dolor reaparece. Cada vez que la rabia intenta tomar el control. Y poco a poco algo cambia. No siempre de inmediato. No siempre de forma visible. Pero el corazón comienza a ablandarse. La prisión empieza a abrirse. Dios no espera que puedas perdonar solo. Por eso la frase cristiana no es, puedo perdonar. Con la gracia de Dios estoy dispuesto a perdonar. Esa disposición, aunque sea frágil, es suficiente para que la gracia empiece a actuar. Un hogar donde se elige esta actitud, incluso con lucha, incluso con lágrimas, se convierte en un lugar donde la sanación es posible. Porque donde el perdón entra, la libertad vuelve a respirar. Y un corazón libre es un corazón donde Dios puede habitar sin obstáculos. Hay una expresión que resume todas las anteriores. La más peligrosa. La más silenciosa. La que cuando se instala paraliza todo. No hay esperanza. Estas palabras son el arma favorita del enemigo del alma. Porque cuando un corazón cree que no hay esperanza, ya no necesita ser tentado a nada más. Santa Teresa consideraba la desesperación como un ataque directo a la misericordia de Dios. Decir no hay esperanza, no es describir una situación difícil. Es poner límites al poder de Dios. Tal vez no lo dices con esas palabras exactas. Tal vez lo piensas. Cuando miras tu situación económica y no ves salida. Cuando el matrimonio parece roto sin posibilidad de reparación. Cuando un hijo es hija alejado tanto de Dios que parece imposible su regreso. Cuando la enfermedad se prolonga y el cansancio vence la fe. Y en un momento de debilidad, el pensamiento aparece. Esto no tiene solución. Eso es desesperación. Y no porque la situación no sea grave, sino porque deja a Dios fuera del horizonte. Santa Teresa de Jesús enfrentó muchas situaciones que, humanamente hablando, eran desesperadas. Reformar una orden entera sin apoyo. Fundar conventos sin recursos. Perseverar años en la oración sin sentir consuelo. Vivir con dolores físicos constantes. Desde la lógica humana no había esperanza. Pero ella aprendió algo decisivo. La esperanza cristiana no es optimismo. No es creer que todo va a salir como queremos.
No es negar la gravedad del problema. No es pensa positivo. La esperanza cristiana es confiar en la fidelidad de Dios a pesar de las apariencias. Es creer que Dios sigue escribiendo la historia cuando tú ya no ves el siguiente capítulo. Es saber que mientras Dios esté presente, la historia no ha terminado. Cuando esta frase entra en un hogar, lo oscuro es todo. La oración es debilidad. ¿Para qué rezar? El esfuerzo es dedicación. ¿Para qué intentar? La fe se vuelve teórica sin vida. Sin esperanza solo queda el miedo. Y el miedo gobierna. Pero un hogar que decide proteger la esperanza, incluso en medio del dolor, cambia su lenguaje. En lugar de decir, no hay esperanza, empieza a decir. Dios no ha terminado su obra. En lugar de rendirse, persevera. En lugar de paralizarse, sigue dando pequeños pasos. En lugar de hablar desde el miedo, habla desde la confianza. Santa Teresa enseñaba que la esperanza debe cuidarse como un tesoro, especialmente en los momentos más oscuros. Porque cuando la esperanza muere, todo muere con ella. Pero mientras la esperanza viva, aunque sea pequeña, Dios tiene espacio para actuar. No siempre como esperamos. No siempre cuando queremos. Pero siempre fiel a su amor. La desesperación cierra todas las puertas. La esperanza deja al menos una abierta. Y a Dios le basta una sola rendija para entrar. Ahora que has recorrido estas 5 expresiones, es momento de detener un instante. No para juzgarte. No para reprochar nada. Sino para mirar con honestidad tu propio corazón y tu propio hogar. ¿Cuáles de estas frases han echado raíces en tu vida diaria? ¿Cuántas veces has dicho, no importa, cuando Dios estaba prestando atención? ¿Cuántas veces has pensado que Dios no se preocupa, cuando en realidad te estaba sosteniendo en silencio? ¿Cuántas veces has cerrado la puerta al cambio con un así soy yo? ¿Cuántas veces te has negado a perdonar cuando tú mismo has sido perdonado? ¿Cuántas veces has declarado que no hay esperanza, cuando Dios aún estaba escribiendo la historia? Este reconocimiento no es para condenarte, es para liberarte. Porque solo lo que se reconoce puede ser sanado. Santa Teresa de Jesús no pedía hogares perfectos. Pedía corazones vigilantes. Ella sabía que las palabras no son mágicas, pero son formativas. Que lo que se repite, se instala. Y que lo que se instala, termina gobernando el alma. Por eso insiste tanto en cuidar el lenguaje. No para volvernos fríos. No para calar el dolor. No para fingir que todo está bien. Dios no te pide que escondas tus heridas. Te pide que no permitas que la desesperanza, la indiferencia, el orgullo o el rencor sean quienes hablan por ti. Puedes decir, estoy sufriendo, sin decir, Dios no se preocupa. Puedes decir, esto es difícil, sin decir, no hay esperanza. Puedes reconocer tus defectos sin declarar que no vas a cambiar. La diferencia está en mantener siempre una ventana abierta a la gracia. Santa Teresa proponía algo muy concreto y muy práctico. Reemplazar las palabras que hieren por palabras que abren camino. En lugar de no importa, decir. Todo importa para Dios. En lugar de Dios no se preocupa, decir. Confío en su providencia, aunque no la entienda. En lugar de así soy yo, decir. Dios no ha terminado de moldarme. En lugar de no puedo perdonar eso, decir. Con la gracia de Dios estoy dispuesto a perdonar. En lugar de no hay esperanza, decir. Dios todavía está escribiendo esta historia. Estas palabras no son simples frases bonitas. Son actos de fe. Son decisiones interiores. Son semilas nuevas. Y como toda semilla, necesitan tiempo. Habrá días en los que, sin dar cuenta, volverás a las expresiones antiguas. Y es normal. Los hábitos no se rompen de un día para otro. Pero cada vez que lo notes de tant, reconocilo. Entrégalo a Dios. Y vuelve a intentarlo. Santa Teresa enseñaba que el camino espiritual no es de perfección inmediata, sino de perseverancia constante. No importa cuántas veces caigas. Importa que no te quedes en el suelo. Con el tiempo, si mantienes esta vigilancia amorosa, descubrirás algo hermoso.
Las palabras que antes apagaban la esperanza irán perdiendo fuerza. Y en su lugar crecerán palabras de vida. Tu hogar puede convertirse en una escuela de santidad. No porque seas perfecto, sino porque estás dispuesto a crecer. Los niños aprenden observando. Si te ven cuidar tus palabras, aprenderán a cuidar las suyas. Si te ven confiar en Dios en medio de la dificultad, aprenderán a hacer lo mismo. Si te ven perdonar, esperar y volver a levantarte, ese será su lenguaje interior mañana. En un mundo que habla constantemente de desesperación, tu hogar puede ser un faro. Un lugar donde las palabras sanan en lugar de herir. Donde la esperanza se pronuncia incluso cuando no se ve. Donde Dios es confiado incluso cuando está en silencio. Este es el hogar que Dios sueña para ti. Este es el hogar que Santa Teresa te invita a construir. No mañana. No cuando todo esté resuelto. Si este mensaje ha tocado tu corazón y deseas seguir profundizando en el poder de la oración, la fe y la vida interior, te invito a suscribirte al canal Misterios de la Oración. Aquí seguimos caminando juntos, sin prisas, con profundidad y con esperanza. Que el Señor ponga un guardián sobre tus labios. Que tus palabras siembren vida. Y que tu hogar se convierta poco a poco, en un lugar donde Dios se sienta verdaderamente en casa.